Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. It's so joyous to connect with those on the WhatsApp group from our Spanish beings who are so devoted to God. Estoy tan feliz de poder unirme con todos ustedes en español a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Yes, thank you for this opportunity to join with you. Y gracias por esta oportunidad de podernos unirnos los unos con los otros. So we thought today we'd go through the Joining in Light worksheet to see if there are any questions and then actually talk to Jesus. Entonces me vino el pensamiento de trabajar con la hoja para unirnos, la hoja de orientación para unirnos juntos, para así seguir los pasos y poder escuchar a Jesús juntos. Jesus just said, "You're always speaking to me unless you're pretending like you don't want to." Jesús me acaba de decir, siempre me estás hablando, a no ser que estés pretendiendo de no escucharme. Entonces. So the guidance for joining, and this is the little worksheet that Jesus shared. Entonces, la hoja de trabajo para unirnos que Jesús me dio para hacer paso con paso. He says, in A Course in Miracles, I emphasize the value of joining. Él dice, en un curso de milagros, dije el valor que había en las uniones. And I've realized I don't know what joining really is. Y me di cuenta que en realidad no conocía lo que la verdadera unidad era. The ego is so against joining. So you see, it doesn't want to join anything. It wants to stay separate. Ves, el ego está en contra de la unidad. Entonces hace cualquier cosa para ir en contra de su unidad, de unirnos. And I can see that I really needed him to show me what joining is. Y en realidad necesitaba que me demostrara la verdadera unión. The real power of when two or more are gathered in his name. El verdadero poder de cuando dos o más se unen en su nombre. And the beauty of hearing my brother speak Jesus, how wonderful it is. Y la belleza de escuchar la voz de Jesús a través de mi hermano. And I see how this is teaching the only thing of value, and that is to hear his voice and speak it. Y esto es el único valor que es de escuchar su voz, de enseñar que podemos escuchar su voz y hablar su voz juntos. And to follow that voice. Y de seguir esa voz. And the power when we come together of hearing the voice together, there's so much joy in it. Y el poder de cuando nos unimos y escuchamos la voz juntos, y hay tanta alegría en eso. And it's so quick to clear the denials and the desire to say no to God. Y es rápido de poder, a través de esos pasos juntos, de poder liberar todas las negaciones de decirle no a Dios. So he's really teaching us what honesty of God is. Entonces nos está enseñando la verdadera honestidad de Dios. To admit and start with the light, that we are light. De admitir y comenzar con la luz, de que somos la luz. And then ask him which miracles do we need? Y de pedirle y preguntarle qué milagros necesitamos para reconocerlo. Together, so he just brings us right to where we need to see. Juntos para ir directamente con él a ver exactamente lo que necesitamos ver. And so that we don't play so much up in consciousness wondering what it is we need to see. Así no nos quedamos en la conciencia, jugando en la conciencia para evitar de ver lo que en realidad necesitamos ver. So I thank him for these specific directions.
Entonces estoy muy agradecida a él por haber dado estas instrucciones directas, estos pasos directos. I see that I really do need to be directed specifically by him. Y veo que en realidad necesito ser dirigida específicamente por él. And that he does know the way to perfect happiness. Y que él conoce el camino hacia la felicidad perfecta. Through my brother. A través de mi hermano. The light's shining in my mind. In the mind, it doesn't belong to anyone. Es la luz en la mente. Bueno, en la mente, en la única mente, porque no es a través de nadie más. So it's honesty of God. See that you're light. Admit where you deny the light. Entonces, esta es la honestidad de Dios. This is the fourth paragraph, okay? Yes, it's the fourth one, the first sentence. See that you are light. Admit where you deny the light. Entonces, este es en el cuarto párrafo, si tienen la hoja de orientación, donde dice, esta es la honestidad de Dios. Mira que eres luz. Admite donde niegas la luz y deja de negar a la luz pidiendo un milagro. And cease to deny the light by asking for a miracle. Y dejas de negar la luz pidiendo un milagro. So speaking of miracles, it feels in holy purpose to mention the Spanish miracles. Entonces, hablando de los milagros, creo que es útil de mencionar los milagros en español. And that is, someone said on the Spanish group, boy, Kay really speaks fast. Y alguien mencionó en el grupo de WhatsApp que dijo, wow, que habla bien rápido. And I was watching the videos and I'm going, boy, am I speaking fast? And how is Dyra keeping up with me speaking? Y yo empecé a ver los videos y noté que sí, que estaba hablando bien rápido y empecé a pensar, no sé cómo Dyra puede seguir a mi paso de lo rápido que estoy hablando. And she's keeping up with me like word for word. How is that happening? Y miraba el video y la miraba ahí y veía que ella estaba al mismo tiempo hablando mientras yo hablaba. And decía, then ¿cómo está sucediendo eso? I'm hearing Jesus speaking in stereo. Y dije, es Jesús que está hablando en estéreo. And she's telling me too. She's saying, I'm hearing it as he's telling you. Y yo le dije a Kay, cuando me lo compartió, de que yo estaba escuchando la misma cosa al mismo tiempo que ella estaba hablando. That's right, Dyra, right? Dyra? Sí, Yeah. sí, Dyra, sí. It's like, wow, he's really showing us how when you follow spirit together, you just get totally in the sync of totality. Y cuando sigues al Espíritu Santo, eso es todo, es la totalidad. Estás en la totalidad. And the sheer joy when you're hearing it, you're both hearing it through these joining sessions. You hear it like right at the same time. Y estar en esa alegría, es pura alegría de ver que estás en esa sincronicidad al mismo tiempo. Y esa es la dicha. It's wonderful. You can relax. See, we can relax in the arms of each other. Y entonces podemos descansar en nuestros brazos de los unos hacia los otros en eso. That's wonderful, wonderful. Eso fue maravilloso, maravilloso. So he says, so when you feel upset, join quickly and ask me how to handle it. Entonces él dice, cuando te sientas molesto, únete. This is which sentence? I jumped down to, it's about 3 sentences. Okay. So when you feel upset, it's about midway down. In the same paragraph? Yes. Ok, entonces cuando te sientas molesto, cuando te sientas molestos, únete rápidamente y pregúntame cómo manejarlo.
So he says, join with me quickly and ask me how to handle it. It's that real quick, it's fast. Y pregúntame por los pasos a seguir para reconocer. No. Entonces, cuando te sientas molesto, únete rápidamente y pregúntame cómo manejarlo. Okay, go ahead. So he's saying here, I'm going to jump back a little bit, Dyra. He's just saying that just see that everything that appears, any upset is something you want to happen. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que cualquier molestia, cualquier ira, es algo que estamos deseando por nuestra propia cuenta. So all you have to do is ask him, okay, I'm upset. Jesus, show me the desire for this. Entonces, si me siento molesta, digo, está bien, Jesús, enséñame el deseo de esta molestia. Show me how I, oh, go ahead. ¿No? Show me how I want this. Demuéstrame cuánto quiero esto, cuánto lo deseo. The experience not to be at peace. La experiencia de no estar en paz. And ask him for the steps to take. Y pregúntame por los pasos a seguir. That it is a desire to see it is our desire. ¿Y qué es un deseo? Es nuestro propio deseo. And that indeed, although you have denied many miracles, it's about third Y sentence. aunque hayas negado muchos milagros, You can choose a miracle anytime by asking for it. puedes elegir un milagro en cualquier momento solicitándolo. And so it shall be given you. Y así te será dado. This will help train you to go to the light first. Esto te ayudará a entrenarte para ir a la luz primero, In all things. en toda situación. And in this you will cease to deny that indeed you are happiness. Y en esto dejarás de negar que, de hecho, eres felicidad. Happiness is who we are. La felicidad es lo que somos. The ego plays like its happiness is something we can get. El ego juega que la felicidad es algo que necesitamos obtener. So we look to the light to see that happiness is already here. Entonces miramos hacia la luz y reconocemos que la felicidad ya está aquí. So the steps given for joining. Entonces los pasos dados para unirse. When you are upset, ask me quickly for help. Cuando estés molesto, pídeme ayuda rápidamente. Let me direct you, whether you are to join with a brother or work with me in each case. Permíteme dirigirte, ya sea que te unas a un hermano o trabaja conmigo en cada caso. When you join with a brother, step 2, El paso 2, cuando te unas a un hermano, pray together and ask me to help you. oren juntos y pídeme que te ayude. So he's saying to follow these steps, even though you think you know what they are, just stay with the worksheet for the first couple of times you join. Entonces él nos está dirigiendo a seguir estos pasos y aunque hagamos estos pasos juntos, él lo tenemos que hacer varias veces para que él nos vaya dirigiendo esa hoja de orientación. It will help keep you very focused on his voice. Y te va a ayudar a mantenerte muy enfocada en su voz. Then he says, focus on the light within, infinite light. Y él dice, concéntrate en la luz interna, la luz que comparten. The light that you shared. La luz que comparten. The only thing that's real. Lo único que es real. So you stay focused on the light for the session. See, that way you're focusing on true nature.
Entonces nos enfocamos totalmente en la luz y es enfocarnos en nuestra verdadera naturaleza. So even if we're upset and we think we know why, we go to Jesus to ask him to tell us what the true desire is. Y aún así, si nos sentimos molestos, nos dirigimos hacia Jesús para que nos enseñe el verdadero deseo de esa molestia. So he says, step 3, Y dice, paso 3, ask me specifically what miracles need to be performed. pregúntame específicamente qué milagros deben realizarse. So ask me what my guidance is for you to look at in this joining. Pregúntame cuál es mi guía para que mires en esta unión. And then you share it because you're listening to his voice, and then you share it, what he's telling. Entonces, compártela con tu hermano porque así le estás escuchando la voz de Jesús y hablando la voz de Jesús. So it's practicing, listen, speak. Y es esa práctica, escucha y habla. He is showing you that this is love, to listen and speak his voice. Y así nos enseña el amor. Escucha el amor y habla el amor. And to get past any ideas that you can't hear him. Y así transciendes las ideas de que no puedes escucharlo. And he's reminding me that it can be helpful if you record the sessions. Y él me está recordando que es muy útil de grabar las sesiones. He'll guide you which ones to record. Él te va a guiar cuál es la que necesitan grabar. Because he says that wrong-mindedness will move in sometimes very fast, even after he's told you something. Porque la mente errónea va a tratar de reinterpretarlo para cancelar su interpretación de lo que hablaste. And that way you can see that you did hear him, and you can hear him, and you can speak his voice. Y así en la grabación se demuestra que lo estás escuchando y estás hablando su voz. So Jesus uses technology Y así es como Jesús usa la tecnología to help us. para ayudarnos. So you share when the upsets to mind, you can share it, but not any big story. You're just looking for him to tell you what your desire is. Entonces, cuando vayamos a compartir las historias en la mente, las hacemos parábolas cortas, para así no quedarnos en esa historia. So you just ask him, okay, like if you feel upset, you can just say, Jesus, I feel upset. Entonces, si te sientes molesto, le dices, Jesús, me siento molesto. I have a desire to feel upset. Tengo un deseo de sentirme molesta. And then you can ask him to agree, say, Jesus, is there a desire below my level of awareness to feel upset? Y así le decimos, Jesús, ¿hay algún deseo debajo de mi nivel consciente de sentirme molesta? So you're admitting that you desire something not peaceful. Y así admitimos que no estamos deseando algo que no es paz. And that you want to see it a different way. Y que quieres verlo de otra manera. So he gives 2 examples here that I'll go through. Entonces, él nos provee 2 ejemplos aquí que voy a ir a describir. Example 1, Ejemplo 1. if you feel sick, you desire an experience of sickness. Si te sientes enfermo, deseas una experiencia de enfermedad. He says, ask me to show you what is below your level of awareness. Él dice, pídeme que te muestre lo que está debajo de tu nivel consciente. That is miscreating the experience of sickness. Que está erróneamente fabricando la experiencia de la enfermedad. So he can start to show you the miscreation.
Y así puede mostrarte esa creación falsa. And he'll show you what miracles are needed to clear this misperception of sickness. Y Él te va a demostrar qué milagros se necesitan para despejar esta percepción errónea de la enfermedad. What desire am I trying to hide from the light beneath this level, this feeling of sickness? ¿Y qué deseo estoy tratando de esconder de la luz debajo de este sentimiento de enfermedad? And it's a deep listening to him so he can show you. Y es un profundo escucharlo para que Él pueda demostrar How much that sickness is wanted. cuánto esa enfermedad es deseada. You know, it may get to the point where you say, holy smokes, Jesus, I really want this sickness. Y llegas a ese punto donde dices, wow, Jesús, en realidad deseo esta enfermedad. I really want that. And that's helpful because that's the admission that we want it. Y eso es útil porque esa es la misión que necesitamos, que queremos. And then we can ask him for a miracle. Y así pedirle a Él un milagro. And you may be surprised, he may say to both of you, you're not ready yet. Y si te unes con tu hermano, no te sorprendas si te comunica a los dos que no están listos para el milagro. And this has been a helpful learning, showing where I didn't want miracles. Y esto ha sido una gran enseñanza, un apoyo en la enseñanza en donde no quería ver los milagros. So he'll show you where to keep looking, where we don't want the miracles down there. Y así nos demuestra exactamente dónde estamos negando los milagros, ahí abajo. And you just go until he tells you you're ready for a miracle. Y sigues con Él hasta que Él te diga que estás listo para el milagro. Okay. So example 2. Entonces, ejemplo 2. If you feel angry or upset, sad or frustrated, Si te sientes enojado, molesto, triste o frustrado, you desire an experience of feeling angry, upset, sad, or frustrated. deseas una experiencia de sentirte enojado, molesto, triste o frustrado. So you can just say, okay, I'm feeling sad. I desire an experience of sadness. Entonces, si nos sentimos tristes, decimos, tengo un deseo, una experiencia de sentirme triste. And then you just start asking Jesus what miracles are needed to clear this misperception. Y empiezas a preguntarle a Jesús qué milagros se necesitan para liberar esta percepción. The choice to feel anger or upset. El deseo de sentirnos molestos o tristes o frustrados. So whatever we're feeling that's not peace, he's really showing us how this is a choice. Entonces, cualquier elección o decisión de no sentirnos en paz, Él nos demuestra que esto es una decisión. And he's saying, ask me to show you what is below your level of awareness that's miscreating the experience of upset. Y Él dice, pídeme que te muestre lo que está por debajo de tu nivel de conciencia, que está mal interpretando la experiencia de malestar, ira, tristeza o frustración. So he can show us the desires below that experience. Así nos demuestra los deseos debajo de esa experiencia. So upset is always a piece of personal identity we're trying to hang on to. Entonces, estar molesto es aferrarse a un pedazo de esa identidad falsa. We can only get upset when we're holding on to a piece of personal identity. Solo nos podemos molestar cuando nos queremos aferrar a un pedazo de identidad falsa. So he's the one who needs to show us what the real deal is under there. Entonces así Él es el que nos tiene que demostrar qué en realidad es lo que está sucediendo ahí. And then he says, I will remind you not to look upon the error and make it real. Y Él dice, te recordaré que no consideres el error y lo hagas realidad. Okay, so that's why we go quickly to light. You don't have to figure out the error or play in that suffering at all. He's saying, no, nada.
Entonces él dice, para así no mantenernos en el error, tratar de analizar el error y ir directamente hacia la luz y no quedarnos ahí en la nada. So the correction is fast Y así la corrección es rápida when we accept divine power. cuando aceptamos el poder divino. If we grab onto it, we want to hold on to it below our level of awareness, it's going to hurt long time. Si nos aferramos a ese error debajo de nuestro nivel consciente, va a doler. He says, this is a denial of yourself. Él dice, esta es una negación de ti mismo. He says, look not at the experience. Él dice, no mires a la experiencia. Join with me to look directly at the desire below the experience. Él dice, únete a mí para mirar directamente el deseo debajo de la experiencia. This is so helpful. Y esto es tan útil. This is so helpful. Esto es tan útil. Because when you, instead of like, let's say you're sad, but look at the desire for sadness, the sadness cannot last long. Porque ves, si nos sentimos tristes y no vemos el deseo y a la vez que miras al deseo, ya la tristeza no puede mantenerse. It's like the wanting of it. Es el deseo, el querer de esa tristeza. So he can show you how it's relished. Y así nos demuestra cuánto la apreciamos. So in consciousness likes to play inside the emotion. Oh, I'm sad, I'm fearful, I'm all up here. Entonces la conciencia le gusta jugar en que, ay, tengo miedo, estoy triste, estoy molesto, en yo. So, yo. Yo. So, you know, it loves that feeling because it relishes the emotion. Le encanta ese sentimiento porque aprecia la emoción. It feeds on it. Es como que se aferra, le gusta, la trae. And as soon as that goes up into emotions and then fear, and it just makes a big old tree of mess. Y en cuanto ya surge toda esa emoción de miedo, tristeza, surge todo este árbol de completamente. So Jesus is showing us to be with the desire before it splits into emotion and feelings. Entonces Jesús no va directamente al deseo antes que se desgarre en dos, la emoción y el miedo. It's before the story comes up and the emotions and the feel, just a whole bunch of stuff up there. He's keeping us below it. Entonces es mucho antes de que surja esa historia del miedo. So the desire for the emotion, the desire for fear, and you'll learn you won't fear him anymore. Entonces así es el deseo del miedo, el deseo de la emoción, y te das cuenta que ya no vas a tenerle miedo. You'll see how fast fear just gets gone. Y es rápido, el miedo se desaparece. Just let it be there, and he'll show you it's not doing anything to the light. Y si lo ves que se mantiene ahí, vas a reconocer que no le hace nada a la luz. And we won't fall for the tricks anymore. Y así no nos dejamos engañar por esos trucos. So the steps are, we say, okay, I do desire upset. Entonces los pasos es, si deseo esta molestia. We're looking at the desire, and he says in the second sentence, ask me if you desire the experience that you are having. Entonces en la segunda oración de la número 5 dice, pregúntame si deseas la experiencia que estás teniendo. This is an important step. Este es un paso importante. It's the admission of the wanting of it. Es la admisión de ese deseo, de desearlo, quererlo. And many beings have said all they had to do was admit it and it goes. Y muchos seres dicen que simplemente lo único que necesitan es admitirlo y se va. He says admission of the desire is powerful
It is no longer holding on to the denial. It's a little bit up, Dyra. Little bit up, okay. It's fourth sentence midway. La misión del deseo es poderosa. Ya no se aferra a la negación de que realmente estás negando la divinidad. That you are indeed denying divinity. Que realmente estás negando la divinidad. This leads to very fast release and acceptance of the miracle. Esto lleva a una liberación y aceptación muy rápida del milagro. In other words, you are admitting that you do have a desire to deny that you are light. En otras palabras, estás admitiendo que tienes el deseo de negar que eres luz a través de la experiencia. Ask me then what to do and listen for the answer. Pregúntame entonces qué hacer y escucha la respuesta. See, he'll lead you right through every step, and then you share it with your brother. Entonces él te va a dirigir cada paso, paso a paso, y así lo compartes con tu hermano. Now, sometimes consciousness is going to play a little bit like you can't hear. Pero a veces la conciencia juega como que no puedes escuchar. You just ask your brother, what are you hearing from Jesus? Y así le preguntas a tu hermano qué está escuchando de Jesús. And then listen when he shares it. Y escucha cuando él comparte. Then you ask him, am I ready for a miracle? Y después le preguntas, ¿estoy listo para un milagro? And then you may hear no. Y quizás escuche no. And that's okay, because he's helping us see where we're not ready to accept the miracle. Y eso está perfecto porque necesitamos ver dónde no estamos aceptando el milagro. He says, you can always have a miracle, you just don't always want one. Él dice, tú siempre puedes tener el milagro, lo que simplemente no lo quieres. Sometimes we sit in these circles and someone says, oh, I don't want the miracle. A veces cuando hacemos estas sesiones, decimos, en realidad veo que no quiero el milagro. And this is good to see too. Y esto es perfecto de verlo también. And if he tells you no, just say, is there something else I need to see? Y si él te responde no, le pregunta si hay algo más que necesitemos ver. When I tell you the time is right for a miracle, then you will see it's already accomplished. Cuando te digo que es el momento adecuado para un milagro, entonces verás que ya está logrado. This is how he's helping us see how big that no is underneath our awareness. Aquí es donde él en realidad nos muestra cuán grande es ese no debajo de nuestro nivel consciente. Muchas grande. Muy grande. Is that right? Muy grande. Sí. Grande. Okay, muy grande. No. This will train you to put all miracles under my control. Esto te entrenará para poner todo milagro bajo mi control. And ask for my help for all miracles. Y pide mi ayuda para todos los milagros. I am in charge of the atonement. Estoy a cargo de la expiación. And thus know which miracles are to be performed and what timing is best for miracles. Y así sé qué milagros se realizarán y qué momento es mejor para los milagros. As you desire to refuse yourself miracles and thus suffer the effects. Ya que deseas rechazarse a sí mismo y sufrir los efectos of not experiencing miracles and hearing my voice. De no experimentar milagros y escuchar mi voz. Both of which are natural to you. Los cuales son naturales para ti. This is what I meant when I say, one more time. This is what I mean when I say that miracles must not be under conscious control. Esto es lo que quiero decir cuando dije los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, no deben controlarse conscientemente.
as consciousness is a desire to control and thus limit miracles. ya que la conciencia es un deseo de controlar y así limita los milagros. Thus, you must rely on my guidance in this regard. Debe confiar en mi orientación en este respecto. This is so helpful. Esto es tan útil. When I started the course through the play in consciousness, Cuando comencé el curso a través del juego de la conciencia, I didn't obviously want to see that he needed to be in control of every miracle. era obvio que yo no quería ver que él necesitaba estar en control de los milagros. And this keeps the ego from getting involved in salvation. Y así esto evita que el ego quiera estar en control de la salvación. So it's very fast and very helpful. Entonces esto es rápido y muy útil. He says, these joinings will train you that you can indeed come to me for everything. Estas uniones te entrenarán para que puedas venir hacia mí para todo. And that you will be helped with willingness to be shown that completion is your only function. Y que serás ayudado con la voluntad de demostrar que la totalidad es tu única función. All pain is the desire to deny that you can hear my voice. Todo dolor es el deseo de negar que puedes escuchar mi voz. And my voice is given to show you that pain is not natural to you. Y mi voz se da para mostrarte que el dolor no es natural para ti. And that there is a way of peace that surpasses the understanding of the world. Y que hay un camino de paz que supera la comprensión de este mundo. This is the fulfillment of his promise of love to you. Esto es su promesa cumplida hacia ti, To all of us. hacia todos nosotros. He says, this is what I meant when I said, I am with you until the end of time. Esto es lo que quise decir cuando dije, estoy contigo hasta el final de los tiempos. You will see that below every desire you have kept below your level of awareness, you have the desire to deny yourself love. Verás que debajo de cada deseo que has mantenido por debajo de tu conciencia, tienes el deseo de negarte amor. And to experience death through the choice to be separate from your creator. Y experimentar la muerte a través de la elección de estar separado de tu creador. Yet as you accept the naturalness of my voice to you, Sin embargo, a medida que aceptas la naturalidad de mi voz para ti, you'll see that it is your voice within that you hear and follow. verás que es tu voz interior, que es la que estás siguiendo. The voice of truth that is most natural to you. Hold on, que my phone ran out of battery, so now I have to open. La voz que es más natural de la verdad para ti. And in this, you'll experience the end of time, Y en esto vas a experimentar el final del tiempo, the end of death, el final de la muerte, the end of limitation, el final de la limitación. as these are all impossible ideas that arise in timeless, infinite, unchanging love. Y que estas son ideas imposibles que surgen en el amor infinito e inmutable. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So with that, we'll just open to a joining session and we can all pray and ask Jesus, is there any desires? Because as he was reminding us this morning, when we ask for a miracle, it's for everyone. And when we share desires, it's for everyone. Y entonces así podemos abrir esta sesión de unión en oración, para que así Jesús nos demuestre todos los deseos que hay y así sentirnos, ¿coger qué? So you can just raise your hand if you feel that Jesus is guiding you to speak on something. Y así pueden subir la mano
y sentir si Jesús tiene algo que decir a través de todos y compartir para ver los deseos juntos. Hola, Lina. Hola, Lina. Hola, saludos a todos. Bendiciones. Blessings and hi to all. Yo quería que nos uniéramos I wanted to join a preguntarle a Jesús to ask Jesus por qué tengo 2 días que amanezco con la garganta irritada. that it's been 2 days that I woke up with an irritated throat. Resulta que me despierto y le pregunto y mi mente empieza, piense. I wake up and then I start going deeper with him towards this, and then my mind just starts thinking. Y no puedo pasar de ahí, como que yo misma no puedo, entonces quisiera que me ayudaran. And so I seem not to be able to go deeper with him. So I wanted to ask help to see if we can look at this together. That's beautiful. Eso es hermoso. Okay, Jesus. So we ask him, Jesus, is there a desire below my level of awareness to have an experience of a sore throat? Entonces le preguntamos, Jesús, ¿hay un debajo de mi nivel consciente de experimentar tener la garganta irritada? Does he say that's there, Lena? Is there a desire there? Is he telling you the desire is there? Lina, ¿puedes escuchar si te está diciendo que hay un deseo ahí? ¿Que puedes ver el deseo ahí? ¿La experiencia? Lo que me vino fue que como una sensación de opresión en el pecho, pero la perdoné. Y luego como que me distrajo un dolor intestinal, o sea. So when I asked them, the first thing that I felt was this deep pressure in my chest, and then I just forgave it and it went away, and then I started feeling this upset stomach. This is wonderful to start seeing, so we can start seeing as soon as we try to talk to Jesus how these things will start to arise. Y esto es hermoso porque podemos ver a través de este ejemplo cuando intentamos hablarle a Jesús cómo empiezan a surgir todos estos movimientos. So ask him, so Jesus, do I have a desire below my level of awareness to have an experience of a sore throat? Entonces le preguntamos, Jesús, tengo un deseo debajo de mi nivel consciente de experimentar una garganta irritada.
What's he showing you, Lena? ¿Qué se está demostrando, Lina? De repente como que sentí la llenura así hermosa, pero cuando como que venía el pensamiento sentí como si algo se me atorara. So I felt this beautiful sense of fullness. And then as soon thought arise, then I felt this tightness against my throat. And what's the desire underneath that in the throat? What's the desire for the experience? What's trying to hide? Entonces, ¿qué es el deseo de esa experiencia a través de la garganta? ¿Qué es lo que está escondiendo? Escuché que el deseo de hacer juicios. I heard the desire to experience judgment. That's good. That's a good one for us to look at. Okay, Jesus, is there a desire below? So we just all go and ask to see, because it's clearing for everyone. Is there a desire to experience judgment below my level of awareness and want judgment? Entonces le preguntamos a Jesús, porque esto es la práctica, ¿no? De llevarle todas estas cosas a Jesús. Jesús, tengo un deseo debajo de mi nivel consciente de experimentar el juicio, ¿no? Y esto es para todos. Entonces, a ver qué nos dice que hay debajo de ahí. Sí. It's very helpful when he shows us that we want judgment more than we want God. Es muy útil cuando vemos que deseamos el juicio más que a Dios. Pues sí, porque lo admitimos y eso nos libera. Es maravilloso esto. Yeah, this is wonderful because it's in the admittance. Once I admit it, it's like it just opens. It's wonderful. Is there anything else to see on this, Lena? It seemed like I'm hearing him say we can go deeper with this. What are you hearing? ¿Qué escuchas, Lina? Estoy escuchando que si hay algo más debajo de ese nivel de juicio o quieres profundizar más, ¿qué es lo que estás escuchando? Yo escucho que podemos profundizarlo más. Sí, podemos profundizarlo más. Yes, we can go deeper with this. Me dijo que es el deseo de ser especial. I just heard that he said that it's my desire experience for specialness. Okay. Jesus, is there a desire for specialness below my level of awareness I need to look at? Jesús, hay un deseo de experimentar la especialidad debajo de mi nivel consciente.
Como que he notado que cuando llego a un punto en donde tengo que reconocer algo, empiezo a preguntarle, como que empiezan manifestaciones físicas, como que se interponen. Yeah, I've noticed that when I try, every time that I try to go deeper with him, that I get all these physical manifestations that start arising. That they just interpose from me going deeper. Ask Jesus about it. Let's hear what he has to say. I love this. Bueno, esto es perfecto, Lina. Vamos a preguntarle a Jesús sobre esto. Me encanta, vamos a preguntarle. It's like Muji has a real beautiful saying. He says, the ego likes to throw stones in the bush. Muji tiene una bella cita que él siempre dice, que es que el ego le encanta tirarle piedras hacia las matas. And we can see how helpful this light training is because it's teaching us really to hone in no matter what's appearing in form. Y estas entrenamientos de luz son magníficas y bien útil porque nos enfoca en ver esas negaciones, mantenernos en nuestro hogar. It's almost like that's the signal when all that stuff comes up to look deeper with them and go, oh, now this is something to really look at, this specialness thing. ¿Ves? Es que cuando surgen estas cosas, estas manifestaciones físicas, dolores, esta es la señal de que hay que ir más profundo con él. Ahí esa es la señal. And that's why he encourages to keep speaking. See, so we'll be staying with him, like whatever he's saying. Otherwise, you'll see that the mind, the ego will start to drift off, like we said, to look for the ice cream truck or a pizza. Por eso él dice que es muy útil de seguir hablando, porque el ego se distrae mucho, como ese ejemplo que di de que pasa el camión del helado, ¿no? Con los pensamientos. Por eso es bien útil de enfocarnos en su voz y hablarla. I have to know it. What's pizza in Spanish? Pizza. Oh, Dice, ¿qué es pizza en español? Pizza. What's he saying, Lena? ¿Qué está diciendo, Lina? Pues oí varias cosas y entre esas escucho que me dice que
que si me dejo guiar, el Espíritu Santo va a utilizar mi especialismo. I was hearing several things, but one of the things I was listening to is that even the Holy Spirit can use my specialness. Y también escuché que no pasa nada con ver esto, sino que es bueno verlo. And that it's truly helpful to look at this, that is truly helpful to look at it directly. And Jesus is also reminding me too that, you know how he says in the course, he says to ask the Holy Spirit to decide for me. Y Jesús me estaba recordando, ¿sabes cómo él dice en el curso que el Espíritu Santo decida por Dios por mí? He's reminding me when there seems to be resistance to looking, we can ask for a miracle on that first. Y cuando aparentemente surge que hay resistencia de ver, él siempre me recuerda de pedir un milagro para eso también. It's like, Jesus, I'm feeling a lot of resistance to even looking, so I need a pre-miracle for the miracle. Entonces, Jesús, siento bastante resistencia de mirar a esto, entonces necesito como un milagro antes del gran milagro. He says, yes, they're all the same, Él but dice, it's sí, son todo lo mismo. and in some of these topics like specialness or that are really going to the core of the ego's, what the ego likes, there can seem to be a resistance. Y a través de estos temas que surgen como el especialismo, surge bastante resistencia porque esos son preferencias del ego. I'm asking, so we can just ignore all that and still go for it with them. He says, yes, we're powerful enough. Entonces dice que somos tan poderosos que podemos ignorar todo eso y ir directamente con él a verlo. It is beneficial to sometimes say, no, I can still look at this and just, say I'm looking anyway. Es poderoso de mirar y decir, bueno, no, voy a ignorar todo eso y ver directamente contigo. He says that's acceptance of divine power. Esa es la aceptación de tu poder divino. That we're powerful enough to see anything he shows us because we're divine, we're light first. De que somos poderosos, de que él nos pueda demostrar todo lo que necesitamos ver porque somos un ser divino. Perfecto, quiero. Perfect, I want to. He says you hear him so well, Lena, go for it. Él dice, puedes escucharme perfectamente, Lina, así que vamos. So he says, just start speaking and he'll come through. Entonces dice, empieza a hablar y él va a atravesarlo. Creo que es como el miedo a perder la forma. It's the fear of losing form. The fear of losing the form. Mm-hmm.
So it's a desire for the experience that there will be fear at the thought of losing form. Entonces el deseo de la experiencia de que va a haber miedo al pensamiento de perder la forma. That's a great one. Look directly with him at that and say, is that true or a concept? Y míralo, esa es una gran, míralo directamente con él y pregúntale si ese es un concepto. Jesus, is there any desire below my level of awareness to miscreate an experience that losing form is fearful? Jesús, hay un deseo debajo de mi nivel consciente de que perder la forma, that to lose form, Would be fearful, to have an experience of fear over seemingly losing form. de que deseo una experiencia de miedo a perder la forma, aparentemente, que va a haber miedo al yo perder la forma. Just admit the wanting of it, boy. You can feel that wanting come up on that one. Y siente ese deseo, Lina. Deja que ese deseo surja, el quererlo, desearlo y admitirlo. Y admitirlo. This is such a great example of the flip in consciousness, how it plays so that it seems like losing form, but it's actually is fearful, but actually keeping form is fearful. Y aquí podemos ver, este es un gran ejemplo de cómo está la mente al revés, en donde podemos ver que parece como que hay miedo a perder la forma, ¿ves? Que hay ese miedo a perder la forma. Me llegó el concepto de destrucción. What came up right now was the concept of destruction. Como si hacia mí. Towards myself. Does he say we're ready for a miracle?
Él dice si estamos listas para el milagro. Sí, ya me dijo que sí. I heard yes. Yes. That was very deep for the sonship, Lena. Eso fue bien profundo para la afiliación, Lina. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todos. Thank you so much all. Thank you, Jesus. Era algo que necesitaba hacer. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. It's something that I truly needed to do, so I'm so, so grateful. Thank you. That was for all of us. Gracias, eso fue para todos nosotros. You just pause for a few minutes, like maybe 30 seconds or so, to let the blooming of what Jesus has shown to bloom fully in the heart. And then we ask if anyone else. Entonces tomamos una pausa por 30 segundos para poder dejar que todo lo que Jesús nos demostró pueda crecer en nuestro corazón. Dejar que eso entre en nuestros corazones antes de que la próxima persona pueda compartir. Is anyone else being guided by Jesus? ¿Alguien está siendo guiado por Jesús de compartir? Or feel not at peace and there's something they'd like to talk to Jesus about? ¿O no se sienten en paz si hay algo que quieran hablar con Jesús? Oh, Maria. Oh, María. A ver cómo se habla, un momentito. Un momento. Ah, ¿sí? One sec. ¿Se me Sí. escucha? Ah, hola, Do Daira. you hear me? Hola, Daira. Sí. Hola, María. Tú y yo hemos Hi, Mary. compartido tú y yo por teléfono. Bueno, quisiera trabajar el poder escuchar con confianza la voz de Jesús. So Daira and I have joined together into looking at desires, but I wanted to have this opportunity to look together into reinforcing being able to listen to Jesus. Mm-hmm. So what does Jesus say about that, Maria? Entonces, ¿qué te dice Jesús sobre eso, María? Que le escucho, pero que dudo de su voz. That I can hear him, but there's a doubt that I can hear his voice. So you can ask him if he'll help us clear that desire for doubt to hear his voice. Entonces podemos pedir su ayuda para que nos ayude a liberar esa duda, esa experiencia de tener una duda de que podemos escuchar su voz, de que no podemos escuchar su voz. Ok. Ay, ok. Ahora estoy confundida. ¿Qué debo hacer ahora? Me he ido un poco. My mind kind of just wandered off, but I'm kind of confused of what to do next. Okay, just talk to Jesus about it. If you can lower your microphone just a little bit, because sometimes there's a little noise. Si puedes tratar de bajarle el volumen a tu micrófono porque parece que está un poco de sonido de fondo, pero el primer paso sería de preguntar y escuchar.
Me viene, céntrate en el corazón y confía. I'm hearing to have faith and trust. Aw. And Jesus, what do I believe will happen if I listen to your voice? Entonces, Jesús, ¿qué creo que vaya a pasar si escucho tu voz? El temor y a la vez el deseo es de que no haga mi voluntad. It's the fear that my will, I'm not going to fulfill my will. So ask him about that, to talk to you about not fulfilling your will if you hear his voice. Tell him to talk, ask him if he'll tell you about that. María, pregúntale si puedes profundizar con él, que te hable sobre el miedo a no hacer tu voluntad, si escuchas su voz. Bueno, la sensación es como si se riera de lo que es mi voluntad. The sensation is that it feels like he's laughing of what I believe is my will. Muy bien. Absurda mi voluntad. Silly, my willing. My will is silly. Mhm. Son también pequeños deseos que tengo como ego que él me los va a conservar. La pizza. Yeah, there's like little ego preferences that are surfing, like the pizza that you mentioned. Sería como que ahora lo siento como una pequeña voz bajita y por lo debajo, pero que tengo que mantenerme ahí confiando. She says that it feels like there's this little voice. It's like a little voice within. And it feels like he's saying to stay with that small voice within, to trust it, to stay with it and trust it. Mm. That's the voice for love. Esa es la voz del amor. That's your voice. Esa es tu voz. Ujú. Qué lindo. Beautiful. Bueno, y me dice que confíe, que estoy ahí. He's telling me to trust that I'm right there with him. Que me acompaña. That he's with me. Gracias. Thank you. Y a ti, Daira, también gracias. Gracias a ti, María. Thank you, Daira, too. Thank you for speaking, Jesus. We love it. Gracias por hablarnos, Jesús. Nos encanta, María. Gracias.
such a beautiful reminder that we're only here to hear Jesus in each other. Es un gran recordatorio de que nuestra única voluntad es de estar aquí para escuchar a Jesús adentro de nosotros. Would anyone else like to share what they're hearing from Jesus or would like to look at? ¿Alguien más que quiera compartir lo que están escuchando de Jesús o quiera mirar algún deseo? Hola, Melissa. Hola. Mm. En la perfecta luz de la verdad y en la honestidad de Dios, In the perfect light and honesty of God, estoy deseando experimentar miedo. I am desiring experience for fear. Y le estaba preguntando a Jesús, Jesús, tengo un deseo de experimentar miedo. And I was asking Jesus, is there a desire experience for fear? Y me dice que sí, And I heard him say yes. y sí, lo admito. And yes, I admit it. Y le estoy preguntando a Jesús que me enseñe qué hay debajo de esta experiencia, de este deseo de experiencia de miedo que hay debajo de mi nivel consciente. And I'm asking Jesus if he can show me below my level of awareness for this experience, for this desire experience for fear. Y es el deseo de aferrarme a este autoconcepto. And it's my desire experience for self-concept. De aferrarme a la ilusión. And trying to hold on to the illusion. What is he saying, Melissa? ¿Qué es lo que te dice Melissa? Estoy escuchando que es un deseo de jugar a proteger esa ilusión para no mirar mi poder. He's saying that it's a play in consciousness to hold on to this identity, not to look. Para no reconocer lo que soy ahora. To recognize what I am now.
que soy amor perfecto, that I am true love, luz perfect infinita, love, eternal light, infinite light, que soy el santo Hijo de Dios, that I'm God's holy son, pleno, completo y entero, whole, complete, que mire todo el amor que hay aquí ahora, to look at all the love that is here now, que no tengo nada que temer, que estoy a salvo, that there's nothing to fear, that I am safe, que Dios me ama tal como soy ahora, that God loves me just as I am now, que soy su Hijo bien amado, that I'm his beloved son, y que me quede como lo que soy, luz perfecta, and to stay exactly as I am, perfect light. Mm. y me dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Nothing real can be threatened, nothing unreal exists. En esto radica tu seguridad y tu paz. In this resides your safety and peace. Que te quedes como lo que eres. Just stay as you are. Perfecto amor. Perfect love. It's so beautiful, so beautiful. Thank you, Melissa. He's showing us we don't even know what fear is. It's just an idea. It's beautiful. And that he will That's talk to us. Gracias, Melissa. Eso fue tan hermoso y nos demuestra que el miedo es simplemente una idea. Una idea. And that's for everyone when you speak. Y eso es para todos cuando hablas. When you speak what Jesus tells us, when we speak that, that's for the totality. That's divine expression, our true voice coming through. Cuando hablamos la voz de Jesús, no es para nosotros, es para la totalidad, porque es la totalidad atravesándonos para todos. And we can feel it. Y podemos sentirlo. We know this voice is the one voice. Reconocemos que esta voz es la única voz. Se siente una profunda gratitud. There's this deep sense of gratitude. De poder mirar que el miedo no es real. To be able to look and see that fear is not real. Y que hay tanto amor aquí. And that there's just so much love here.
Es solo rendirme en esto. And to just surrender to this. Gracias, María. Melissa. Gracias. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. That's a good way to marinate, as Muji says. Marinate as the Son of God. Holy, holy. Esa es una bella manera de quedarnos ahí como el santo Hijo de Dios, como dice Muji, de sazonarnos en esa divinidad. Pleno y entero. Would anyone else like to speak while we're here? ¿Alguien más quiera hablar? And if you don't want to speak, sometimes that's really the time to speak. Y cuando no deseas hablar, ese es el tiempo cuando en realidad necesitas hablar. Thank you for joining us in this holy light circle. Oh, Nina, okay. Yo quería compartirles mi experiencia. I wanted to share my experience. En realidad, pocas veces me he unido aquí en grupo. In truth, I haven't been able to, it's very little times that I've been able to join here in these sessions. He aprendido a hacerlo de manera aparentemente individual. I've tried to do it apparently individually. Y desde que llegué a este círculo de luz, And when I joined the circle, this light circle, como que pude superar obstáculos que me mantenían atorada por un buen tiempo ahí. I've been able to go through the obstacles that have been keeping me in a loop there. Sé que necesito más uniones. And I'm aware that I do need more joint sessions. Cada que surge algo en mi nivel de conciencia, lo trabajo con Jesús. Every time that something arises in my level of awareness, I work it with Jesus. Quisiera ver de qué manera podríamos hacer esto un poquito más frecuente en unión de varios. And I wanted to ask if it's possible to do these sessions more frequently in union, in joining. Sí. Porque sé que es muy sanador, muy liberador. Mi experiencia ha cambiado muchísimo a partir de esto. Because for me, it has been truly healing and she has no words to express through the experience of it. It's been truly healing. Esa era mi pregunta, gracias. And that was my question. Thank you. Yes, yes. If this is the call of the heart for us to be together, yes, that's given by Jesus for us.
Si este es el llamado del corazón de nosotros unirnos, esto es lo que Jesús ha proveído para nosotros. This is very high function. Esta es una función bien celestial. Jesus said this is celestial function for us to come together in this way. Esta es una gran función celestial de unirnos juntos en esta manera. And we just lift each other up together with him. Y nos liberamos juntos con Él, los unos hacia los otros. It's acceptance of completion. Es la aceptación de nuestra comprensión. So yes, if you feel to join, you just let us know. Let us know you're feeling it and you're asking for it, and then we'll just schedule as Jesus grants it to us. Entonces, si sientes el llamado de unirte, simplemente nos dejas saber y lo hacemos a través de la guía de Jesús para unirnos. Gracias. Thank you. Thank you for this great love, Jesus, and for my brother. Gracias por este gran amor, Jesús, y por mis hermanos. Amen. Amén. Amén. Ah, Much love from San Juan Cosala. mucho amor de San Juan Cosala. Nos vemos. Adiós. 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 Más tardes. Más tarde.